Yeah, man. We back again. Sibuyile, Banomhle. siphungile, Man. msolula inyawo. Sayicingisisa lento. We spoke about, and I don't want us to leave the context of uyizo yizo. Yes, sir. Yeah. I want us to carry on with that theme It's a very important because narrative. it's a social narrative. Yeah, it is. You know, we spoke about Uprazix. Yeah. And we will come back to Uprazix because Uprazix has 3 different epochs. Yes, sir. In that series. Yeah. There's Uprazix, the criminal. Mm-hmm. There's Uprazix, the reforming criminal. Yes, sir. Who is also looking behind his back all the time, running away from his past. Yes. There's Uprazix, who his past has caught up with him. Who's now doing a positive contribution. Yes, sir. To the community in terms of Funza Bantwana, like your coaching, what he was doing for the community, Uprazix. That's quite correct. We'll come back to that. Well taken. But there was Utiza, the younger brother of Uprazix. His soul rest in peace. Beautiful human being. Beautiful. And the role that he portrayed. He was amazing, that young man. But so was everyone else. So was everyone else. Yeah. You know, because the reason why that whole series is memorable was because everybody was brilliant. Everyone brought their energies. Everyone brought their ancestors. Everybody brought their ancestors. Yeah. And this is why till today we still speak about it. Yeah. Let's go into Bobzi. Yeah. Ubobo. Yeah, Ubobo. Yes, Nomfowabo Sticks. Sticks, yeah, out here. Bobo and Sticks. Yeah. Do we have Bobo and Sticks in our communities today? I think, thanks once again for your opportunity. I think when I'm Hlonishwa, more than ever, bakhona kakhulu ngoku. More than before. Yeah, and we have missed out the characters of Obabu Nyembe. They are no longer there. The characters of Ozakes, they are no longer there. But also in that process, we have also lost out Abantu Abafana Nabo Javas and the Hazels of this world, Nabo Nomsa and all of that. And the Iplungu Kakulu ega Sticks no Bob, and I'll tell you why in many dimensions, in the sense that ngokwesintu kunalanto kuthiwa umntwana ngowesixeko ngowelali. Okay. So sibayekelele abantwana and ndizawuthetha from a personal point of view as a father, abantwana bakhe abakhe bangena kwi-drugs kakhulu. Now abangena kwi-drugs ndikhona right under my nose, right? Now if loo nto ingandibetha indichane ngalandlela, what more ngabantwana abangenamzali ongekho father figure. Ozobuya background. Yes, and I'm using the term father figure deliberately so, not any other figure, because it's one thing into umuntu akhuliswa ngumama yedwa. Kodwa umama indlela akhulisa ngayo umntwana indlela afumana ngayo kutata. Indlela afumene ngayo her past experience. Yes. We understand. This is where you'll always find umama sithi, yeah, ungafani notata. Notatakho. We understand. Usoloko ushota. Uyashota buti. This is a very uncomfortable truth anxiety. Uyashota umntwana ongakhuliswanga ngutata okhoyo. Anditsho into yokuba kunyanzelekile utata nomama babe bonke. Kodwa kuyashota makabe khona. And a lot goes wrong. A lot goes wrong. Ityeya zekhaya ziyonakala. Xa utata angekho isitiya asilinywa kuba imbewu akekho umuntu oza nayo. Uyafuna umama ukulima but ayikho imbewu. Imbewu ingeza notata. Mntwana omhle inzima lento ithethayo because when we look around today,
Isingati kuyizo. It was a problem kabobo, no sticks. Yes, sir. Today, when you look around, sinamapara. It's a societal problem. It's Sinonyaupe. yes, sir. Yes, sir. Amadumane. Yes, sir. We call them different names. But we have even glorified. Yeah, ubobo no sticks. I mean, in so many ways, when you look at Izo, it was prophetic. It was prophetic. It was very prophetic levels. in so many levels. It was way ahead of its time. It still resonates with our people. It's a missing chord in our beautiful composition. As a band, and unfortunately, like you rightfully said, I mean, we tend to glorify isiNtu sitting amapara. Akumelanga nokuba sinike igama because yes, into esingayaziyo ngumoya omdaka ongenagama kuthi. Because the minute into uyinika igama uyinika amandla. Ndizayiphinda le nto ndiyithethayo. Please. The minute unika into igama uyinika amandla. The moment you because yonke into you give it existence. Yeah, yonke into i-energy. So it will respond to that. And uyayiphilisa iba khona. And it's unfortunate because now what is even said when umntwana omhle is that ukufa kwembewu yoyihlomkhulu kukufa kwembewu yendlu yoyihlomkhulu. That's it. Yeah. I mean, xa kufa i-generation yobobo, mna nawe asizuphinde sibekho. Will never be. But the question then becomes, whose agenda are we feeding? Okay. Whose agenda are we embracing? What are our personal agendas? Yeah. And whose agenda are we now fulfilling? Yes. Abba bantwana abaya. Yes, we are speaking about Izo. Yes, we are speaking in reference to Izo. But that is not who you are. No, sir. And that is not what you are. No, sir. It is a role that you played. It was one role. One role. In many roles. In many roles. You're an artist. Yes, sir. In front of the camera, yes, you're sir. an actor. Yes, sir. Behind the camera, yes, you're a director. Yes, sir. You're a producer. Yes, sir. You're a creative, a yes, writer. Sir. Yes, sir. Art, media. What is its responsibility to me growing up watching the TV? Okay, here's the thing. Enkosi, umbuzo omhle kakhulu and unzulu more than ucinga. TV means televisual lie. Television means tell a visual lie. Television means Amarastabati tell live vision. Yes, I. Okay. All right. Tell a visual lie. Uzwile mkanya. Tell a visual lie. Tell live vision. Yeah. All right. So now, then the problem becomes what kind of content and programs that you put it out there to program our people, the recipients. We are now touching on psychology. Yeah. Because now, in psychology, the brain cannot tell the difference between reality and non-reality because it can perceive it. Now, if you can perceive it, it becomes, and walk with me here, please, because you have invited this energy that you are perceiving to manifest in your house. By by switching on the TV. Yes, sir. Sitting down. Yes, sir. And being receptive. Yes, sir. You have allowed that energy to influence your house. Yes, to feed you, to influence your house. Wow. So do not expect the results to be different thereof. Do not expect the results of the energy you allowed to be different from that energy that you allowed. Yes, sir. You cannot let in chaos and expect order. No. You cannot let in order and expect chaos. Chaos. Now, to go back to your initial question, maybe to amplify it, in the role of media.
It's far bigger, it's far deeper. But the question is, the messengers that we have, are they the messengers of our own kind now? And whose voice are they using? Are they messengers of our own kind, and whose voice are they using to articulate? Here's a phenomenon. We are in the so-called south of Africa. Yes, sir. South yeah, Africa. like we said, so-called. Yeah, so-called. Yeah. But basically, we are in Africa. Yeah. Nayo samele sifumane ukuthi lo Africa ngubani owathi siyo Africa, and is that not the reason? Maybe that is why we are in a perpetual slavery. Continental box. Yes, yeah. Because now, yeah, but anyway, maybe let's not go there. Because Africans never had a continental consciousness. No. Sasithi kusemhlabeni apha jikelele. Yeah. All right. Yeah. But we'll get there. Yeah, we will. So there's no such thing as African and African spirituality this. No, there's no African spirituality. There is no African. There's just universal spirituality. Yes. Singabantwana bakantu ezweni likaNtu. Let's go back here. Is it not now where we lost our selfhood? Because media, if you watch TV, any channel, America has got a monopoly on South African media. Oh, yeah, it does. What we portray, yes, sir. What we see. Yes, sir. Even Africans who portray whatever they say they portray. They are caricatures. They're caricatures and their nuances. Yeah. The culture that is portrayed. Yeah. Is more American than who we are. Eputi, ibuhlungu into yemedia because 80% of our lives right now is controlled and influenced and manipulated by media. We are in what we call the golden age of television right now. Hence all these platforms, and they have invested so much in a new phase of low intensity warfare. Low intensity warfare. And they are using your social media, they are using your TV, they are using every other available platform to distract us, to remove us from reality. You've touched on something about indeed, America has a stronghold like over Tina, even nezinto citizens zethu. One of the reasons I don't take any other role, because I want a role that's gonna echo the sentiments of my people. Okay. Yes, yes, sir. Because somebody is saying how Novuka since Brazil, Asambone TV, what happened? Did he stop acting? Is he a fallen artist? No, far from it. You don't fall when you are kneeling. Because in any case. You want to portray something that tomorrow you can be able to stand by. You must remember this, Abba. Someday, many, many years from now, I will experience the golden sunset for the last time, and I would have to go and account to the ones who came before me. And say, what have I done? Yes, they will then ask me. We gave you a privilege, because upila is a privilege. We gave you a privilege yokuba uphile. Are you aware intoba kunemizi ephaya engazange ivulwe, ngamakhaya angazange ame? They are still in ruins, because when we gave you a platform, all that person needed was a word. You did not say that word. They did not need money. Emperor Haile Selassie says, evil continues in the world because righteous people sit back and do nothing. Yes, because our character and who we are is determined by the politics of the stomach. Repeat that. Because our characters and who we are is determined by the politics of the stomach. Because but what's the point of ukuba ufumana isonka ngoku xa imbewu yengqolowa ingekho kuwe? Mhlambe nayo lo mbewu yengqolowa ikuwe, but xa ungenamhlaba. And umhlaba uyinto yonke, and you cannot, I don't care who you are, you cannot worship and honor the God of your ancestors if you do not have umhlaba.
uzothetha For naphi? ungumhlaba yena. Uzothetha uThixo ngumhlaba. naphi? uThixo ungumhlaba bhuti. And for thina, when we speak of land, we don't speak of land from these political empty rhetorics. Ownerships and No, title no, deeds. no, and no, no. we That's speak of land it's in a- terms it's- of custodian. yes, of who you are. Of who you are. So, I'm so a custodian of this land. Ngisiwe. Diba, that is why xa uza ekhaya uzofuna umhlaba andikuthengiseli ayingowami. Okay. Ayingowami. That's why amakhosi engamakhosi. Angamakhosi. Hey. So, but let's go back to your thing about media. So we have that serious problem, and all these platforms, the promoter, and yes, it's one of the most powerful tools. Remember what it is. In your colonialism, imperialism, zange ziphele. They're just using different tactics now. Different tactics. Yeah. Different platforms. Yeah, it's different platforms. So isaqhubeka. Siselapha. Isangumnqa nakubo abenza bobubi into yokuba mina nawe sisekhona kulomhlaba. Njani? Basazibuza nangoku kuba ayikho ukungcola nobugqwirha abangazange babenza ukuzama ukusisusa emhlabeni. Kodwa sisekhona. And soqhubeka sibe khona. Yazi bendincokola namhlanje on my way here. Ncokola no Theodros umkhanya kude. Yeah. Unquze engcwele. Yeah. Ngithi kuye wena ngena phakathi. I'm picking up a certain trend. Yeah. Oh, I know exactly what you're going to say. The media is the religion of today. Yeah. Religion is the entertainment of today. Yes, sir. Roles have switched. Yes, they have. But not only that, a black man in that will eat demon. To himself. Yes. But also how he's being projected out there. Now remember into yokuba le nto eyenzeka ngoku ayiqali. Ezandwendwe ezafika zingamenywanga zafika zahlala. Into yokuqala ezayibetha zabetha otata bekhaya. Abafika bekhona. The labor migration. Yes. So isaqhubeka nangoku lonto. I mean, as we speak, there are more than 32 telenovelas that are being shot this year alone. But none of them have a positive a portrayal of a black male or of a black household. None of them. I dare challenge you. Xa u-embrace untu, xa ungumntu, I'll need a religion. Okay. Izanayo. Ukuba senyanisweni kwakho, I'll need religion. I'll need Islam, I'll need Judaism, I'll need anything. Because usenyanisweni. You are who you are. Yeah. Indalo ikwazi unjalo. Okay. Indalo bhuti ayizazi ezi zinto sizifakayo. I-religion. Indalo ayizazi ezi zinto sizifakayo. Jonga, a very simple thing. Isangoma ngumntu ophila ngengoma. All right. Ingoma esuka phi kwindalo. Isandi samanzi, ukunyathela kwakho. Ukubhomba kwezilwanyana. Mhlambe inkomo or intoni, sisandi eso. Because you are connected with that, so ine-energy ekunikayo ukuze ukwazi uphilisa abantu because yona kuqala ingumphilisa. It's a vibration. Yes. A universal sound. So, and yet what we're saying today is into yokuba ukuze kuthiwe ungumntu kumele ube ngutata ophatha iBhayibhile. Hayi bhuti. Kumele ube ngutata ophatha iHoly Quran. Bhuti. Kumele ube ngumuntu ofunda iBhagavita. Bhuti. Kumele ube ngumuntu ofunda iTorah. Bhuti. Imfihlelo nenkqubo kaThixo ayibhalwa. But each and eBhayibhile nje, I spoke about this nomfundisi last week ukuthi the very Bible says, I will write my laws in their minds and in their hearts. Itsho. And no man will need to teach the next man about God because they will all know me. Uthi ke wena ngokwesiXhosa, imfihlelo nenyaniso yomntu isemntwini. Isemntwini. Kokwabo. Yes. Yiyo lanto ndiye ndibuze into yoba inkosi ngumni.
siqala kuba lokumele ndikwazi into yokuba ndithetha nobani, uhamba nobani, what do you ufundiswe represent? ntoni, yintoni lo ome ngayo, Okay. urepresente ntoni. Okay. Ngoku sazana ngoZexi, sazana ngoSpeedoms, sazana ngoScroofu. Into obizwa ngayo into yophendula kuyo. Phofu, you said this first time. I am telling you, my Ukuthi brother. what you are called by is Yeah. what you will answer to. Yes. Amapedi bathi liina libi ke seromo. Wabizwa ngegama elibi uyathunywa kulona. Uyathunywa. That is why abanye igama lomuntu into enzima. That is why kwantu sisaphila ngalandlela yethu sasihlonele kakhulu indalo. Indawo sasizibiza ngemilambo kanye ngentaba. Sasingayibizi nobantu because and the reason why we were so prosperous when Abba was that, because if uyibiza ngendalo then ngomlambo othile, lo mlambo uyakubona uba uhlonele and ukupha indyebo. That is why kwakutyetyiwe. Oh. Ewe inature when you treat respect. Okay. That is why sasikwazi kunabantu okuthiwa ngongwenya kuba wawuthonga uya ngobuhle kulangwenya and uthi xa uyibona uyazi ukuthi ubona ubuthixo kulangwenya. Ayisoze kulume. Kukhona ondlovu uyakwazi ukuthetha naye because usebuthixweni, usebuntwini ithobe wena. Isecus ayonto enantsikile. Okay. So sinzulu kakhulu like yo Thixo yeah. Tamaku. Yo bhuti. Uchukumisa ke ngokenzulu yobuntu. Yo bhuti. Uchukumisa inzulu yobuntu. Uyayazi into yokuba njengoba sakwazi and they will never tell these stories and ndizayitsho ngoku so that abanye bayikhumbule sakwazi ukulwa namadlagusha for 100 years kulaa ndawo okuthiwa yi-Eastern Cape. Uyazi sasibuyisa ngantoni? Uthetha ngeza kuthi ke ngoku sasobuyisa ngesintu sasikwazi ukuthetha nendalo sithi makube khona inkulu livaleke ihlathi baze bakwazi ugaina i-momentum when we started using imeans zabo. Okay. But they will never tell you that story. uMaqoma 55 years, the longest individual we understand who fought off a colonial force. 55 years, uMaqoma. They will never tell you that story. 8 battles. He won 7 and lost only 1 when he made a deal with Lord Somerset. Njengoba kuneSomerset namhlanje. Abazukwazi ukuyithetha lo. And the reason why amampondomise ubukhosi bawo bungasoze buvunyelwe into eyaziwa ngamaNgesi lo ayibhala phansi ayikho India i-challenge nayiphi na i-president engaphatha apha ukuba ayixelelwa na into yokuba ungazubuyisela ubukhosi because indlu yamampondomise yabulala enantsikeni kutsolo Camagu mntomhle. So abelungu abalibali uzipho lomlungu lungangobomi obuyi-100 bebantu abamnyama. Kanene sizothetha ke ngoku inhlungu zezindlu zamakhosi. Yes. Namhlanje sine organization. Uchila umntwana omhle pha uMthembu. Ikumkani. Ubuyele ekhaya. Wathi alinzima lo gama ukuba ezintlanganiso zikaRhulumente andizubiza gama ofuna uyiva uzoziyela ku-social media ithethwa ngandimi ithethwe ngukumkani wabaThembu ndingumXhosa mna wathi ukumkani ukuba ezintlanganiso zikaRhulumente andizubiza igama zizimele zona azimelanga ubukhosi umnqundu wazo. Ewe watsho kumkani kuba ke sinale ngxaki mntanomhle ndikubiza mntanomhle nje mhlawumbi omnye umuntu akamazi udosini uba yikumkani
ikumkani. Ikumkani ku. Ingoba ucinga udosini inkosi. No, Okanye andiyonkosi. udosini inkosana. Masingayiphazami. Andiyona chief, which it's a foreign term esayinikwa abelungu. Bububhanqa laa nto andingomntu othanga kodwa ndivele ndimrhalele umnantsi umbamba umntu ozothi kumchief ndiqonda hey uyandithuka, and not only uthuka mna uthuka ikumkani. Ikumkani ngumntu wesizwe, hayi uhlanga. Ayikho into okuthiwa yi-tribe, asiyazi loo nto. Okay. Sisizwe. Okay. Amampondomise sisizwe. Kunento ekinikazula umphefumlo xa ndidibana nenkosi iphantsi kombutho othile. What a betrayal. What a betrayal. Ima. Ndifuna ubona uba ndikuve kakuhle. Sure, good. Uyakrazuka xa udibana nenkosi ephantsi man. Dosini isiXhosa siyabaleka. Uyakrazuka xa udibana nenkosi ephantsi. Wedembu uyakuzwa lokhu? Inkosi engaphansi. Uyayiva loo nto? Inkosi engaphansi kombutho othile, mhlawumbe bazothi whatever le mbutho yena khona endingayaziyo. Uthathe umkhonto wekhaya wayochamela phezu kwawo emaxhantini oyihlomkhulu. Kuba kaloku sesilapha njena kungenxa yezi organizations ezingasoze zisinyule kule nto esijongene nayo. Phofu ke nezi organization ayizizo nezobukhosi zezikarhulumente. My point exactly, nditsho bona kwa inkosi engaphansi korhulumente kwaleyo mna bhuti soze ube inkosi kum usanika certificate ngurhulumente. I don't care noba kuthiwa ngubani. Hayi dosini kaloku masela singachumisi. Hayi bhuti, hayi singawisi intake emdini. Hayi bhuti. Hayi mayiwe bhuti kubi xa kunje. Hayi bhuti mayiwe singawisi intake emdini dosini. Ayikwazi ulwamvila olwabulala indlu yoyihlomkhulu luphinde luthi lulo luzokuphilisa. Okay. Kuba ke sihle lapha awufuni certificate xa ungumntwana egazi, ungumntwana omhle. Yo bhuti. Hey dosini man, hayi man. Koyeke abantu bade bancome uNantsika. Do you know uba nezi leaders esike sizincome, enye yazo yahamba yaya eGhana, yafunda phesheya yabuya yaphatha eGhana, nayo yabuchitha ubukhosi. Unkwame. Yeah. Andikwazi ukumhombelela lo muntu nokumnantsika. Awukwazi ukuchitha indlu esiseko yobunyani yobuthina bethu. Ufundiswe ngubani okuxeleleyo into yokuba ikhaya lakho ayililo. Nanku kama eLesotho. We understand? Awukwazi bhuti ukuba inkosi ngenye into eBotswana. Ubukhosi ngenye into bhuti. Okay, ngizoyisimplify le nto, and I'm just going to bring it home closer, much closer. Masithi uThixo uthembe wena. Okay. uThixo uthembe into ezintathu, ne? Inkosi, zanuse nendalo nesizwe sakhe. Okay. Sizayiphinda. Ngokulandelelana kwayo. uThixo uthembe 1 inkosi. 2 izanuse. 3 indalo ukuthi ihoye isizwe sakhe. Kungapheqe phambili. Soze ulime. Yiyo loo nto xa uzobopha inkomo uzolima. Ayini man, dosini uthetha umnqa. Emakhaya amasimi alele bhuti.
kuba imbewu ayisayi enkosini yocelwa. IsiXhosa, isiNtu, Yeah. imbewu phambi koba kuyolinywa. Uqala enkosini. Awusicaweni. Ah. Izishumi zakho. Uqala ngembewu le ozoyilima. Ozoyilima. Uyoyicela enkosini. Enkosini. Inkosi ithenjwe nguThixo. Inkosi isikelela imbewu. Ithi hambani ke niyolima. Nibe nilimile intsimi yaseNdlunkulu. Yawulinywa intsimi yaseNdlunkulu ngembewu yesizwe. Niyahamba ke ngoku niyolima. That is ayisenziwa loo nto ngamasimi afile. That is why, bhuti, ungazihamba zonke ilali, you will never find into homeless emakhaya. Yayingekho, into yokuba homeless uyifumana ezidolophini kwendawo zeni enithi niphucuke kuzo. Okay. Wawungasoze kuba inantsika sine mistake esinayo Dlamini yokuthi uthi no abantu abadala bakushiyelanga lifa. Ifani yakho yona its only lifa. Ungubani wena? Ungubani wena? Ubuwena obuba. I think we have twisted things around. We tend to think ukuthi life it's a monetary value. It's not. Ubuwena bakho. Umhlaba awuboli. Ulwazi alipheli. Na bhuti. Bhuti, uyayazi into yokuba ngokusuka kwenkosi endaweni ethile lo mlambo uyatsha. Ndiza kubonisa ukuba aba bantu abathi bazinkosi abazizo. Apho batyalwa khona akuphumi manzi. Ayisuka. Sushiya dosini. Awukho mthombo ophumayo kuloo ndawo. Awukho mthombo, imifula yomile. Akunethi. Bhuti, umntwana wegazi xa etyalwa uphuma unantsika umthombo kuloo ndawo. Akunethi. Akuguquki nemozulu. Kanti ungiba akuguquki nemozulu. Ungumntwana wegazi ulele. Awaziwa na imozulu. Awaziwa na indalo. Uyayazi into yokuba xa kuhamba ikumkani isizwe asiyazi loo nto. Siyibona ngemozulu. Hayi kalo isizwe kuzila indalo kuqala. Iinkomo ziyala uphuma esibayeni okokuqala. Ndithetha isiNtu ke ngoku isiXhosa umuntu ongayaziyo lento makeze ke azothi ndiyaxoka. Hayi angeza azoniphikisa futhi. Akuphumi kwankomo esibayeni. Ungazibetha uziqhubo uncame. Uyabona inkomo indoda enesibaya, indoda enenkomo. Singabantu. Ayihambi nakanjani, ayihambi ngoba ubuxeleli. Xa uconnected nendalo yakho, lanto athi amaXhosa akuthetha uyawubhujelwa ndim. Ayondlalo lanto. Kukhona amafela nkosi xa Okay. Ilento ke umzi nomzi ongenasibaya umkhuhlane ubamba apha ebantwaneni. I'm telling you. Ingxaki ingena apha ebantwaneni. Ebhuti. Kanti isibaya esi sibamba umkhuhlane wekhaya. Sisindisa ubomi bomntu obekumele ubuhambile. Masiyeke lento man. So abantu abaninzi ngaba baleleyo. Thina sisafadula, thina sifuna isibane ebumnyameni. Ebhuti asifuna sibane ke ngoku because xa khona isibane kube khona nofifi. Andiyazi into esiyifunayo ngoku. Sifuna isitya esingenanto. Ebhuti akunzima. Bhuti uyazi bavele bathini ke ngoku bakubamba entoni into obuzawulamba. As if siyahlutha. Koyiphinde loo nto. Baye bathi sizawulamba as if siyahlutha. They threaten you with poverty as if you are wealthy. Yes. But you are in poverty. You are. And you are that poverty. Any black person in this country is one check away from poverty. I don't care who you are. Uba ingenanga lo check. Ebhutuzo uqale usebenzise overdraft nyana and then unantsika inhloko. What's the worst that they can do to me? Let us be honest. Okay. I've been homeless, my brother. Yeah.
What's the worst that they can do to me? I mean, I've lost houses. I've lost cars. I've been penniless. I have asked for money from people. What's the worst that you're gonna do to me? But all I know, Wam usamile was never touched. But into endiyaziyo uyawuphendula. Untu nakubantwana bami, nabantwana bakho bazophendula. Qhubeka undichukumisa undlwise. Akekho bhuti umuntu wakhe wachukumisa untu wama. Akekho. Ebhuti indala kunathi. Umsebenzi wethu. Bokumele basihlonela indalo. Ukuze siphile. So inkqubo esiyenzayo kukuphikisana nendalo. Ilusizi into yoba kunabantu bakuthi abahlala ematyotyombeni kwilizwe. You touched on something now. Kulusizi. You touched on something Kulusizi. now. Kwezalali zakokwenu akhona amatyotyombe. Kweza kuthi lala wekho. Nakuthi akho nomuntu homeless. Akho nomuntu homeless. Now ebhuti. Kodwa nansi into ebuhlungu. I-population yasemakhaya iwile. I-population ezidolophini igcwele kuhlalwe ematyotyombeni emikhukhwini. Yes. Kurentiwe komastande. Imake kukwakhuzwayo apha lo mzi. Ebhuti bendisiza apho. Ungudosini uqashe room. Kurhadebe apha kule room next door. Ebhuti jonga uxolo ukubetha emlonyeni apha. Are you aware into yokuba yo guys hayi man hayi uyangiphambanisa. Are you aware into yokuba xa unginocala yandifa unocala cause ucela icala lokuxoxa. Into yokuba kwawena ubetha amawena in the spiritual world. Abakwazi ukukufumana and then you are also saying nina bodosini ningaphansi kukawuthenga. Okay. Kwalento kuthiwa yi-bond means bondage mos. Qhibile. Yaqala you know when I lost my first house? Yaqaleni yandiphazamisa, but then I sat down and I was like, no man, kwenza ntoni mandihambele mandisifune. I remembered into yokuba I betrayed the true essence of my forefathers. Kwimbali kwendlu kaMgcanabani, kwimbali yendlu yodosini akekho umuntu wakhe waba nebond ize ngam le nto. Iqala ngam. Kuba wena kaloku uvela kumabona kude. Yes. So when I buy a 4.8 million rands, like, yeah. And you lose it, ushiyeke ne-250,000, literally 250,000 rands, akwazi uyibhatala. Bafike bayithathe. And you wonder why. Something. So yes. Yeah. Ushiyeke, not even a fraction. Ithathwe. Uqhiyaze uthi, we understand uzibuza uba kutheni. Kuba ngumhlaba kabani lo? Ngumzi kabani? Bani lo? Kukwabani? Bani apha? Ayingomzi wokhokho bakho lo. Andithi wena Jethi. No, just bought a new house. Congratulations. Yeah, you made it. You made it. Hi, man. Hey. You did what? You made it. Emzini kabani? Kukwestern camp apha iploti kaStern camp lena. So ufuna uhlaba inkomo. You cannot. Kune bylaws. Phakwa uthenga equal estate. Okay. Ugavana nge-bylaws zakhe. Uyinkosi. Ndivena akulento apho ndihamba khona. Here you are ungumntwana womgquba. Uyahamba uyocela kuwuthenga. Owalwa amadabi nokhokho bakho. Owabulalayo ozandla ziligazi. Uyahamba uyaphinda uyobusa phansi kwakhe. Yazi ndiye ndithini? Ndiye ndithi uhamba uyothenga igusha kuStern camp umsebenzi waba wenu. Hey! Hayi kwagusha leyo uthenga kuStern camp uzophahla kwaPotgieter. Yes. All right. Ayilalanga kwelikhaya. Uyayazi into yokuba sihambe senze izinto sigenerate. Uyayazi into yokuba kunemizo ongamelanga ihlabe. Uyayazi lonto? Kuba isithunywa selikhaya okanye umuntu osasime ngaye
insika yelikhaya yahamba ngesikhala. Okay. So every time uhlaba Nivuselela lela ayisuka inxeba lakhe. Ndifuna uza kuloo nto ke akuthwaswa eMzantsi Afrika. Khawuze nayo. Akukuphambana na kuba kwawena sitshilo apha ndathi hey iminyaka nikwazi ugula rhu wena kuqala unenkenkqe wena kuqala hayi futhi ndiyazazi kodwa into yakho ayithi hambothwasa ithi ithi manigoduke. Ngabatheni ababathwasayo? Ngabantu abalahlekene nobunyani babo. It's an easy way out. Cela ncima namakhamera siyeke le ndaba. Dosini wena uzonibulisa ngabantu esitratweni. Ebhuti uthini? I'm telling you. Bendi-actor ndi-famous. Ewe. Andisabizwa ke ngoku kwi-roles, andisanikwa script. Yes. Ayifuna ndiyothwasa. Bendifunda andisaziboni izinto esikolweni. Sefuna ndiyothwasa. Bendisebenza omnye uyagula akathathi treatment. Ndibhityile nje kumele yothwasa. Ngabantu abadala abatheni abahluphekisayo. Koyiphinde lo mbuzo. Ngabantu abadala abatheni abahluphekisayo. Wena uzele nje ungahluphekisa umntanakho ayikho loo nto. Bangaqwaqwada ukubuyisa endleleni but hayi ukuthi bakuhluphekise. Okay. Lidlozi njani elizophinde ulithi uhambe uyosebenza ebalungwini? Dosinimanu nimthathaphi lo mntu? Ayisuka nazodlala ngathi nina apha. Futhi izinsimbi ezitheni ezosifakayo. Are you aware into yokuba izinto esithi ngamabhayili nezinsimbi neBhayibhile yona nqungenqu zi-ownwa by gulamfo owner enantsikene eCape Town? Nithi ngubani uRupert zi-ownwa by ikhampani yakhe. So wena ubungoma bakho subona ngebhayi awunanhloko ethambilekileyo. Are you suna nidlala ngathi mana siqhela kubi. Sibadala xa singaka guys. Hey man, hey, nazodlala ngathi. Are you aware into yokuba kunamakhaya abantu ongamelanga baye emagqirheni? Uyahamba uyokwenza izinto. Are you aware into yokuba kunamaxhanti namakhaya achabalalayo ngenxa yabantu abaza nemimoya emibi bethi baye ezinyangeni? Inyanga khawuthi nge andifuni nokujonga. Inyanga umuntu okumele akwazi isizini yakho kumele ayazi inyanga okumele uphiliswe ngayo. Wena uya ngoJanuary kanti usenzoyuza uJanuary for the sake. Yes. Wena ngokwesizini yakho izinto zakho kakade kumele angazihambe kakuhle ngoJanuary. Kakade. Ewe kuba nzima ngelo xesha uyahamba uye enyangeni. Ayazi nesizini okumele uphile ngayo. Edosini siyabukela apha phandle xa kuphakama ucanzibe. Ewe. Which is so called mid-May. Yes. Mid-May. Yes. Because ke inyanga nenyanga ziye zingacorrespond. So makuphakama ucanzibe mid-May. Yes sir. Siyayazi ukuthi ke ngoku amaxhego ayahamba ezintabeni. Kuyokoluswa amakhwenkwe. Ewe. Sangoma uthwasisa kanjani abantwana esigodlweni amaxhego engekho? Ngelo xesha sibukela amathwasa ebusika kuyathwaswa kuhlatywa ibhokhwe kumnandi. Uqhubekani? Kuba ke ngelo xesha amaxhego awekho apha ekhaya asezintabeni kuyoluswa iintombi zikuntonjana. Ewe. Bayaphekelwa abakhwethwa. Uthwasisa njani ungubani ngeyiphi? Why are you not synchronized? Ezakho vibrations, why are they vibrating differently from rhythm yayo inansika indalo yalento othi wena uyiyo? Kaloku wena xa uthwasisa kumele ube yi-extension of indalo. Oh. But now, are you not reenacting indalo ngokuthwasa? Inyanga ayithwasi? Iyathwasa. Unyaka awuthwasi? Uyathwasa. Xa kuthwasa ke nendalo, ukuthwasa komntu, is it not a reenactment of indalo? Why should it be out of harmony? Bokumele uba kunjalo.
into yokuba kaloku njengoba ndisitsho, you cannot perform that sacred responsibility outside irhythm yendalo. Okay. So wonke umntu and Hey. Yeah, aba bantu funny ubungoma babo buxhomekeke emabhayini nakwezinsimbi nento yokuba uye eFaraday uyothenga iyeza. Hayi guys, Kabaza ngiphelelwa amanzi la. Hayi man. Hayi. Hayi man. Utheni ungathongi? Like man, siphi apha? What kind of move are we playing? Are you ayitsho nini le? Are you aware ukuthi abantu abazizangoma bathathe ubugqwirha base-England? Nina ndlalela abelungu. Vuleka mhlaba ndizifihle. Nina ndlalela abelungu. Uthi intwalo sisilungu? Ewe. Akho mntu who masters loo nto njengabelungu. I mean, there's a whole palace in London called the Tower of London. Uyayazi uba kwenzeka ntoni? Inhloko zabantu. Uyazi uba kwenzeka ntoni pha? They do not name i-buildings zabo randomly. No. The Tower Bridge, the Tower of London, it was a house of execution, but it's one of the main stops along the King's coronation path. We know into yokuba ezibhanqa zethu the times aziyohlasela uSaddam Hussein zahamba zaya engcwabeni likabani. We know that. Bayocela intsikelelo. We know these things. So nina abantu abamnyama, that is why sisezogula siqhubeke sibenje sibhanqa ngaba bathi bazi-leaders, i-politicians, sibhanqa ngaba because senza izinto ezi-outside thina. These people have private cemeteries for bloodlines. Ewe. Thina sifakwa in common graves. Yeah, uyayibona loo nto? Awukwazi bhuti ukutyalwa nomndilili. Awukwazi ukutyalwa nomndilili. Ebhuti awukwazi ukutyalwa nomndilili. Amathambo akuni. Aphi? I think kwiBhayibhile ndihloniphe kakhulu encwadi ndiyayithanda. Abantwana bakwaIsrayeli enye izinto abaqinisekisa into yokuba bashixa bephuma phaa ngamathambo. Apha amathambo ehlomkhulu. Uyayazi into yokuba I don't care who you are elifini, you will never succeed outside the circle of your lineage. You will never succeed outside the circle of your lineage. Intsikelelo zakho zisemathanjeni akowenu. Ngicela ubuza ke. Kulo mama akho kukokwenu? Lo mama njani ngoku? Lo mama. Hey bra, because bazama lo mama ngasekhaya kanjani? Andilili igazi lalo mama. Ndafihlwa andililo igazi lakulo mama. Ndafihlwa kwisibeletho sakulo mama. Kwacelwa. Uyazi into yoba uyazi uba umntwana uyakhetha ukuba ayephi ekwiqhaga likayise. No. That is why. Hayi dosi. Ungalala. Hayi jasifihla. Kunabantu abathanda ukwenza into yokutsiba iziko if into engcolileyo. Isex ayonto engcolileyo man. Uzoxelela. Wathi mnandi ngendlela eyiningi lento. Kumosheka into ezininzi because akekho kaloku bhuti igazi lakho ngelamathambo akowenu. Namphi na umntwana ungumntwana kowabo. Ikowenu ke lukuloyihlo. The reason why I bring this up is the narrative egcwele apha phandle. Number 2, hayi funeka uhambe uyophahla emangcwabeni wakokwenu. Wakwayiva loo nto. Uthetha ntoni emangcwabeni? Wakwayiva. Aninaqhanti kokwenu?
ayibobugqwirha naloo nto ukuthi uya emangcwabeni. Uyayazi imimoya ephana, also given the fact into yokuba it's European. yes, it's English. Yes, ulaliswe nabantu amathamba kowenu ongawaziyo. Ukugxubgxubhu. Uyayazi imimoya ephana. And into yamangcwaba ngizayitsho lento. Izodisturb abantu abaninzi. Ukuyophahla emangcwabe uyazi ukuthi into yabelungu le. NgesiXhosa ibizwa ntoni lonto ngoba inagama. Andiyazi mina bhuti lanto. Andiyazi. Awukwazi ukuthi sure. Hey ebhuti. Xa uzoya futhi emangcwabeni, just to simplify it, ndizoba layman ngeyona ndlela. We are also limiting ubuwena bakho. Aba bantu abo bungavani nabo wena qala. Abba. And you are also saying impilo yakho iqala kwaba. Kanti xa uya emaxhantini uyilanda apho. Ewe. And kunempazamo ekhoyo futhi. Hey. Emaxhantini angeni noba ubani. Hayi, emaxhantini akungeni noba ngubani. Emaxhantini akungeni noba ngubani, akuthethi noba ngubani. Impepho le ayitshiswa nanoba ngubani. Uyayazi idanger yempepho? Kaloku impepho ibona amazolo. Inemimoya. Sutsala imimoya ongayazi. Uzotshisa impepho. Wena uzotshisa impepho ungubani? No, ke ngoku kwi-order yeli khaya. Let us go back to reality. Ungubani wena uzoyothetha. And yazi ifana nalanto kuthiwa ngumsamo. It's a makeshift, inconvenience. It's by uthini it's Bantufication of an African culture. Yes. Of a Christian culture. Yes, it's because in Christianity kunala altar. Kune altar. Ekubekwe zazinto ibe enhle kuthethwe kuyo. So because now sesibuyele ekhaya ke siba singathethi ngomsamo man banintsi abantu abanemisamo babeka iFanta neekeki neeswiti neechocolate. Bafundile awakho man. Awakho afundile. Ubokho uye entabeni manu. Okay. Ubokho uye entabeni emqolombeni. I bet you. Ungaya emsamo wakho mina ndiye emqolombeni okanye ndiye entabeni. Suqhathanisa. No, angithi you are saying to me. I do see. You know? Okanye ndiye emlanjeni. Emlanjeni uyahamba akakuyi noba ngubani. Ibhotile ke ngoku ehlala ihleli. Yintoni lento ibhotile etheni? Awa wakho amadlozi aqale ngexesha lika-Rich Lu. Aqale ngexesha le-Jeep. Ayancila, amacila. They were drunk in the world of the living. They are drunk even in the world of beyond. Kaloku thina i-alcohol. Abantu abamnyama i-alcohol yayinto yokucoca utywala. Ayonto yokuselwa. Yayilibhongo. Utata xa ibuye emsebenzini umlungu emnike ibonus. Idliwa ngesiciko lento. Why black people are like this? That's how we are. Kunxila idlozi, kunxila ophilayo, kunxila ozayo. Yeah? Because kaloku you must remember, abantwana bethu sihamba nabo. We carry our children in our loins. How? So what we do in this lifetime echoes in eternity. I'm gonna say it again. What we do in this lifetime echoes in eternity. And eternity in this case, it's now or it could be the world to come. So you are little. So wenza zonke izinto, woyika belungu. You know, I come from the so-called Transkei, right?
so-called Transkei. Yeah. Well, Transkei meaning across the Kai River. Yes. It's not really how we called our land. Uyabona? So phana kwakuphethe ubawo endandimhloniphe kakhulu samhloniphe nangoku ubawo uMathanzini. Oh. One of the very best of our own. Oh. He promoted black excellency. He produced great leaders, great men. He built monuments, that man. Today, the current players, Abataba's leaders, they are trying to erase that, his legacy, so that we don't know the truth. But some of us, we do. But let me take it even further. So ndiza apha ndiyafika apha ngo-1983, I 93, 83 apha eJoburg. And I see black men here, all black men, xa bebona umlungu bayabaleka, and they cower. Yeah. I don't. But it was a phenomenon amongst amaXhosa who come from isandla sikaMathanzini. Yeah, thina awunondixelela nto ungumlungu ungubani, because back at home eTranskei We were taught to be yes, upright. True. the first black pilot and ndayibona eTranskei. First black doctors. The first black lawyers. doctors come from back home. The first engineers, they come back from home. True. So umlungu ligqwirha ndazi into yokuba Sikhula njani? ewe I remember uphupha impundulo. I remember back in the days in Sahlale, Europe, right? Ngihleli phana, so my Polish girlfriend at that time, you're pregnant. Hey, I'm ndenza izinto ndibetray amawethu. Yo, uxolo, yo, khe ndazenza izinto. Yayikukhula pho. So ndiyavuka and ndiyajump, and she was a ballet dancer. Then, because, well, now she's an artistic director. So ndiyavuka ndiyajump and ndiyascream, uyabuza, yo, yintoni? And did we no, ndikuphuphile, and she said, oh, that's beautiful. No. And she said, what do you mean? It's not beautiful. I'm like, no, ndiphupe wena. And she says, yes, and I'm carrying a child. I'm like, no, impundu. I'm like, what is that? I'm like, I don't know how to explain it, but it's a demon that is bad, that is evil. And she started crying. And this is your girlfriend who's carrying your child? Yeah, and carrying my child. You know? Wow. And she was traumatized, and then you're calling me a demon. You calling me a demon, an evil thing, and then she calls home, and she calls to some of our friends, the late Aubrey, and also the late Professor Febre, who was a cultural attaché in Netherlands at the time. This is da, and Utu so and so give in. Hey, I think ndibafake koneni nabo ngoku. And because they know the culture. Yeah, they know the culture. But they sympathize with the emotions at the same time. You know, but so I come from that. And I carried that guilt for years. Into yokuba ndancatsha amawethu ndalala nomlungu. You know? Hey, so I come from a Transkei and then figure up right at the height of apartheid. Ndibuya nengqondo kapoto, you know, iAfrika izwe lethu, you know, and ndihamba eBree and ndifunwa ipass, and I'm like, nithetha ntoni phambene, ungubani wena kuqala uzongifuna ipass, you know. And I've carried that mentality kapoto with me. I've carried that spirit sub consciousness with me, and I've carried and I've carried the spirit of Usabelo Palmer, may his soul rest in peace. Ubiko, Muntu Mieza, you know, Usobuku, and all these great stalwarts, you know. And by the way, for me, they were not politicians. They were prophets. Yes, because Biko was never a politician like that. And it's an insult to the spirit of the great man to call him a politician, right? So, and then the figure up, and ngibona abantu bangcangcazela emlungwini, and I'm like, no man, kutheni ungcangcazelelwa? eTranskei xa ubona umlungu, you're like, yo, ubezofunana etown. Okay. Till today, yes, xa ucrossa i-Orange River, iqili, ungena kwaXhosa. Yeah. Banqabile abelungu. Bazothini unganqabi? Babethwa pha umhlonto wabathini ukumkani mhlonto. Ikumkani zethu zababetha ukuthi. Ingaphi kunalento bingathethwa. Masingangeni kakhulu kuleyo. Mntwana omhle. Nanku umbuzo wami. Sijonge phambili. Silapha, sisuke emva.
What is the future of Jet Novuka? What is the stories you'd like to tell us as South Africans? The stories of beautiful people, the people of great honor, the people of high intellect, the people who knew uThixo, who knew indalo, imvelo, the beautiful people, the people apho abantu ababhinqileyo bakhona bangahamba nangorhatya engajongi ngasemva into yokuba uzodlwengulwa, uzawubethwa, uzothathelwa into ethile. And someone made argue and say they are not entertaining. Life, it's not entertaining. Life, it's not about entertainment. Ayotem yethu into entertainment. We tell stories. We tell stories of reality. We are prophets of the world to come. We are not entertainers. So that's my space. That's where I am. I tell those stories. I tell stories of people of great strides, people who have conquered, people who defied times and symbols that were enforced upon them, people who survived it all. We have survived what they can't survive. True. So the future, it's beautiful. The future, it's that. The future is, I'm telling the stories now. That's the story I'm telling now. The future, it's. I see a beautiful future of seeing a black man, being present at home. Being present at home. Being a father, irrespective of his economical conditions or situation. I'm telling stories of a black father who is a father irrespective of his immediate environment. I tell beautiful stories of brotherhood, of we once reigned supreme in this beautiful land of our forefathers. I tell stories of children who are free from drugs, free from politicians, who are not manipulated by politicians. I tell stories of kings who were kings by bloodline. By bloodline. Yes, sir. And our bloodline, it's not man-made. It's not by sword. I tell stories of our people who do not use us guys to colonize other people. I tell those kind of stories. My brother, I tell stories of women who are anchors. Stories of women who do not partake in a women's league, whatever. I tell stories of women who come together and say, women who raise their own children, women who build their own villages, women who whisper beautiful things in the ears of a black man in the wee hours of the morning. Women who had a spirit of discernment. Women who ababemnyulwa. Umfazi wayethi xa ingena ebufazini wayehamba yohlamba ekuseni emlanjeni kuba uyazi ubungena kwisigaba esithile sokuphakamisa isizwe sakhe. That's all gone. Yeah, it is. That's all gone. So those are the kind of stories. There's a movie. Yes, sir. But Shakespeare in Love. Yeah. It tells the story about William Shakespeare and. There's a scene where Shakespeare meets Babbage. Yeah. Babbage, who owns a theater. Yes, sir. Uti Babbage, Shakespeare now. You have a theater? Yeah. Oh, well, I have a theater. Yeah. You have a story to tell. Let's work together. Yeah. In this case, yes, sir. You the artist. Yes, sir. I'm the storyteller. Yes, sir. What can we do together? I love that. Let's produce beautiful work. Because that's what I'm about. I produce beautiful work that will resonate with your children and my children, a kind of stories that would call our children back home.
Because when all is said and done, all we want to do is to go back home so that we watch sunset beautiful. Sikwazi ukuyolela ebantwaneni babantwana bethu. Maybe we can conceptualize an unpopular opinion documentary in the near future. That would be beautiful. About coming back to who we are and how we lost ourselves. But it's a beautiful title, unpopular document. You should be very careful of into popular. Abantu bayithanda kakhulu into efileyo. Abba. Jonga, a simple thing emncwabeni. Xa kuthethwa ilizwi abantu bayabhekela, kodwa ithi kuphuma isidumbu abantu bayalandela. You guys, you are here to mess up with me. An hour is not enough time for us to talk. Never, Lion. We go up till the wee hours as of the morning. we do, Lion. We do. Yeah. We've spoken mouths full. Yes, sir. Yes, sir. I will bring you back soon because we only touched the surface. The surface. We haven't even begun, and we've rattled a few trees. Yeah. But again, so be it. Trees are there to be rattled. That's yes, the only way we can get the fruit. That's true. Jabulel. It goes. Eternally appreciative. Yes, sir. Yeah. But I give thanks. Yes, sir. Thank you. Yeah. Ndibulela namawenu ukuthi akukhaphe uzoba lapha namhlanje and grace us with your royal presence. Thank you, sir. Blessed. Ndiyabulela mntwana omhle. Ndiyabulela. Thank you. Yeah, man. Ndiyabulela. Till we meet again, give thanks. Stay blessed. Blessed.